Now starting. All attendees are in listen-only mode. Okay, good evening, everyone. It's David Schmidt, and welcome to our webinar. And with me this very late evening is LifeWave leader Lorenzo McGrew. Lorenzo, welcome. Thank you, David. Muy buenas noches para todos. Estamos a punto de iniciar este webinar de parte de David Schmidt. Y bueno, yo los voy a estar apoyando aquí con la traducción. And I want to take this opportunity to thank Lorenzo because he is in New York now, and it is 11 o'clock at night. So, Lorenzo, thank you so much for doing this. My pleasure, David. Está agradeciendo nada más porque vamos a hacer esto. Thank you. Okay, so we are going to get started with this presentation, and then afterwards you'll have an opportunity to ask some questions. Vamos a iniciar esta presentación y al final ustedes van a tener la oportunidad de hacer algunas preguntas. So, let's go get started. Así que vamos a iniciar. Okay, so tonight we are going to be talking about the X39. Esta noche vamos a hablar sobre el X39. And I would also like to remind everyone that we will be having a special announcement on Monday about the X39. También les quiero recordar a todos que el próximo lunes vamos a tener un anuncio súper especial en relación al X39. So hope that you will tune in to the webinar that we have on Monday at 11 a.m. California time about that. Espero que se conecten al webinario que va a haber a las 11 de la mañana el día lunes, tiempo del Pacífico. But since we have a lot of you on this evening, some may be new to LifeWave, so let's first start off by talking about how our technology works. Posiblemente algunos de ustedes son nuevos a esta tecnología, así que vamos a empezar explicando cómo funciona esta tecnología. So, unlike other health companies, LifeWave is not a nutritional supplement. Como algunas de las otras compañías, LifeWave hace la diferencia porque no es como las otras compañías que manejan nutricionales. Instead, we have a patch that stimulates the body with light. En lugar de eso, utilizamos este parche que estimula el cuerpo a través de la luz. So the patch is not putting any type of herb or drug into the body. Así que este parche no está poniendo absolutamente nada de drogas, ni hierbas, ni nada parecido en el cuerpo. Instead, you could apply the patch to the back of the neck or below the belly button, just about any place on the body, and it will work. Así que lo podrías poner detrás de tu cuello, abajo de tu ombligo, o bien en cualquier otra parte del cuerpo y el parche va a funcionar. Now, the patch is applied to the skin. The patch is activated by body heat, and then the patch starts to reflect very specific wavelengths of light. El parche se aplica en la piel, el parche es activado por el calor de tu cuerpo y empieza a reflejar la luz de tu propio cuerpo en el ancho de banda correcto. And this would be very similar to how we could stimulate the skin with light to elevate vitamin D. Esto es muy similar a lo que sucede cuando elevamos la vitamina D en el cuerpo. So the patch stimulates the skin with light to produce a biochemical change in the body. El parche refleja la luz de tu cuerpo para provocar una acción bioquímica dentro de tu cuerpo. So this is an advanced form of phototherapy. Es una forma muy avanzada de fototerapia. So that leads to the question, what type of benefits can you get from the X39? Así que llegamos a la pregunta, ¿qué beneficios podemos esperar si usamos el X39? So the X39 is similar to our other patches in that it will cause the increase in specific peptides in the body. El parche X39 es muy similar a los otros parches que tenemos, ya que eleva un péptido que normalmente baja su producción en el cuerpo conforme avanzamos en la edad. But the X39 is very different from our other patches because it activates stem cells.
pero es muy diferente a todos los otros parches porque este parche activa las células madres. So what does this mean, activate stem cells? ¿Qué queremos decir cuando decimos activa las células madres? Well, as we age, the stem cells age with the rest of the body. Bueno, conforme avanzamos en edad, lo que sucede es que las células madres bajan su producción en base a cómo avanzamos en edad. And the stem cells are responsible for repairing damage to the body and making new cells. Y las células madres son responsables para reparar tu cuerpo y crear nuevas células madres. So if the stem cells are slowing down with age, this is one of the reasons why we don't heal as quickly. Así que si nos damos cuenta, conforme baja la producción de células madres del cuerpo, conforme avanzamos en la edad, esa es la razón por la cual la gente no sana rápidamente. But what if we could activate the stem cells and get them to act like younger, healthier cells? Pero ¿qué sucedería si pudiéramos activar esas células madres y ponerlas a que trabajen como si fueran unas células jóvenes? So this is exactly what the X39 is all about. Eso es exactamente lo que el parche X39 hace. And the benefits are incredible. Y los resultados son increíbles. So let's talk about this. The first thing is that most people, when they use the X39, are going to experience an immediate effect. Vamos a hablar de esto, ya que cualquier persona que lo utilice van a experimentar un resultado inmediato. Now, one of these immediate effects is that the very first day, people will feel an improvement in their energy. Uno de los resultados que tendrán es que van a sentir mayor energía. And this would mean that you get through the day and you feel less tired and less fatigued. Eso significa que vas a avanzar durante el día y te vas a sentir menos cansado y menos fatigado. Another benefit people experience either the first day or within the first week is a really significant improvement in the quality of sleep. Otro de los beneficios que la gente experimentará es, ya sea en el primer día o en la primera semana, es una mejora en la forma de dormir y un dormir más profundo. People have reported that their sleep is very deep and they also sleep longer. La gente ha reportado que duerme más profundamente y por más tiempo. Another benefit that people experience within the first day of using the X39 is very dramatic pain relief. Otro de los beneficios que la gente ha experimentado con el uso del X39 es una baja dramática en la cuestión del dolor. Now, the X39 is unique among our patches in that any place you apply it on the body, you will be able to experience the benefits. Este parche es único comparado con los otros, ya que en cualquier punto que lo pongas en el cuerpo, de cualquier forma vas a experimentar los beneficios. So, for example, even applying the patch to the back of the neck, you could experience pain relief in your knees. Por ejemplo, tú lo puedes aplicar atrás de la nuca y aún así vas a experimentar beneficio y una baja en el dolor de tus rodillas. But if you prefer, you can apply the patch directly to the point of pain. O si bien lo prefieres, puedes aplicar el parche X39 directamente en el punto del dolor. Now, one of the benefits that shows up a few weeks after using the X39 is a noticeable reduction in the appearance of lines and wrinkles. Otro de los beneficios que se ha reportado en el uso del X39 entre la cuarta y la 12ª semana es la reducción de arrugas. Now, the reason for this is that stem cells are used by the body to repair damage. La razón por la cual eso se está experimentando es que las células madres reparan el cuerpo. And the way that stem cells do this is to increase production of collagen. De la forma que las células madres lo hacen es aumentando la producción de colágeno. So, of course, when we increase collagen, we reduce the appearance of lines and wrinkles. Así que cuando aumentamos el colágeno, pues lógicamente esas arrugas
bajan y se eliminan. Now, most people start to see these improvements in the first 3-4 weeks. La gente empieza a ver estos beneficios en las primeras 3 a 4 semanas. But we would recommend continued use of the patch for the best results. Pero les recomendamos que lo continúen utilizando para que tengan mejores resultados. Now, another area where the X39 produces great results is in sports performance. Otro de las áreas donde hemos tenido excelentes resultados es con gente que hace deporte y ha mejorado su estamina. When we exercise, the goal is to damage the muscle so the muscle can be repaired to make it stronger. Cuando hacemos ejercicio, lo que hacemos es prácticamente que se dañe el músculo para que el músculo se produzca de una forma más fuerte. So when we activate our stem cells, now we can repair the damage more quickly, and this means we can improve our performance more rapidly. Así que con las células madres podemos tener la reparación de ese músculo mucho más rápido y tenerlo con un mucho mejor resultado. Now, some of our members have reported that the X39 is causing their hair to grow. Algunos de nuestros miembros han reportado que han tenido crecimiento de cabello. We have not tested this yet in our own clinical studies. Esto no lo hemos experimentado nosotros en nuestros laboratorios, But if you notice it happening, it's not your imagination. pero si tú sientes o ves que está sucediendo, no es producto de tu imaginación. Now, some very dramatic pictures that I've seen with X39 is on reduction of scars. Algunas de las fotos muy dramáticas, de los cambios muy dramáticos que he visto en las fotografías, ha sido de heridas que han estado por mucho tiempo y cómo se ha reducido eso. And this again has to do with the way stem cells naturally repair and heal the body. Y esto tiene que ver porque las células madres naturalmente reparan y sanan el cuerpo y esas cicatrices se reducen y desaparecen. Now, probably the most dramatic testimonials that we've received on X39 is in the area of wound healing. De los testimonios más dramáticos que hemos recibido es cómo heridas que han estado por tiempo muy prolongado han sanado. And the reason, of course, is that stem cells are what is responsible for wound healing. Y la razón es muy sencilla, ¿no? La razón es que las células madres están diseñadas para sanar. So if we activate the stem cells, we will heal more quickly. Así que si activamos las células madres, pues sanaremos mucho más pronto. So the way to say this is that the X39 helps to support the natural wound healing process. Así que una forma muy sencilla de decir esto es que el X39 apoya las células madres y las células madres apoyan la forma natural del cuerpo para que sane. Now, one of the most exciting things about the X39 is what we call youth renewal. Uno de los factores más emocionantes de este parche X39 es lo que llamamos como renovación de juventud. One of the things that's been proven in clinical research is that the compound that the X39 elevates resets thousands of genes in the body to a younger, healthier state. Algo que hemos comprobado científicamente es que el componente que eleva el parche X39 ha comprobado que muchos de los genes del cuerpo los lleva a una etapa muy joven. And so what we are looking at in our clinical studies is how this effect produces better health and vitality. Y lo que hemos estado estudiando en nuestros laboratorios es cómo esto puede mejorar la vitalidad y la juventud del cuerpo. And of course, we add new testimonials to our website each week, and they're very impressive. So go to our website at x39.com and check out the more than 100 testimonials that we have there.
Y por supuesto, agregamos testimonios cada semana en nuestra página. Te invito a que la visites y de momento puedes ver más de 100 testimonios diferentes que se han beneficiado con este parche. Okay, so if you are new to LifeWave, what should you do next? Así que si tú eres nuevo en LifeWave, ¿qué deberías hacer ahora? Well, of course, you want to try the X39 and experience the benefits for yourself. Por supuesto que tienes que probar este parche X39 y experimentar sus beneficios tú mismo. So, please get in touch with the person who sent you here today. Así que contacta a la persona que te envió para que empieces hoy mismo. And of course, you can visit either lifewave.com or lifewavex39.com for more information. Así que puedes visitar ya sea el sitio de www.livewave.com o www.livewavex39.com. Okay, and with that, we are going to go ahead and take some questions. Y con eso vamos a tomar todas las preguntas de ustedes, o algunas de las preguntas. You can use the webinar system to raise your hand, and we will unmute your microphone, or you can write in a question. Puedes hacer la pregunta ya sea por escrito o bien usar el sistema de webinar y levantar tu mano y David te va a abrir tu micrófono. And by the way, when we have discussions on anti-aging, I always get asked, what is my age? And I am turned 55 this year. Cuando hablamos de envejecimiento, una de las preguntas que todo el mundo me hace es ¿qué edad tengo yo? Y bueno, si algunos de ustedes me la quieren hacer, yo voy a cumplir 55 años. And I certainly feel like I'm a lot younger than that. Y me siento como si estuviera mucho más joven que eso. All right, so let's go over to Maria del Socorro. Vamos con María del Socorro. Actually, she has a long name, Maria del Socorro Ortega Marin. María del Socorro Ortega Morán. And her microphone is muted, Lorenzo, so she needs to unmute her microphone. María tiene que quitarle el mute a su micrófono y tiene que abrirlo desde su computadora para poderle escuchar. Okay, we can come back to her. Bueno, regresamos con ella después. Okay, so there's a question here. How would it work for a person who has an inner scar in an eye? Aquí tengo una pregunta. ¿Cómo funcionaría esto con una persona que tiene una cicatriz cerca o dentro del ojo? So this is a good time to mention that we do not make any type of medical claims about our products. Es un muy buen momento para decirles que no hacemos ningún reclamo médico sobre ninguno de nuestros productos. And if you have a medical condition, you should seek the advice of your medical doctor. Y si tienes alguna condición médica, lo que tienes que hacer es pedirle un consejo a tu médico de cabecera. Now, also, we don't have any clinical studies on the use of the patch to treat a scar that is in an eye. Y no tenemos ningún estudio científico que haya mostrado alguna cicatriz dentro de un ojo. So we can't answer that question because we don't have any clinical evidence. Así que no podemos contestar esa pregunta porque no tenemos evidencia clínica al respecto. With your doctor's approval, you could certainly try the X39 because it will support the overall healing process. Ahora, con la aprobación de tu médico, deberías de probar el X39 porque lógicamente las células madres apoyan a reparar eso. There's a similar question here. Have you researched the effects of X39 in people with macular degeneration? Hay una pregunta muy similar de aquí sobre si hemos probado el X39 en una enfermedad con el ojo. And the answer is no. We have not used this patch to attempt to treat any type of medical problem. Y la respuesta es no. No hemos usado este parche para tratar ninguna enfermedad. And I would make the same comment that X39 supports the overall healing process, and so it's something that you could discuss with your doctor. Y les comento lo que les dije anteriormente. El parche X39 mejora las células madres y las células madres apoyan
a la sanación natural del cuerpo. Así que es algo que podrías discutir con tu doctor y beneficiarte del parche. Okay, and Lorenzo, we are getting some questions here in Spanish, so I will send those over to you in the chat window. Okay, are you ready for this one, David? Yeah, sure, go ahead. Ok, aquí hay una pregunta, dice, hola, buenas noches, soy Annette, y mi pregunta es, ¿cómo le puedo explicar a un médico cómo funciona el parche, de qué material está hecho el parche? And the question, David, is, hello, good night, my name is Ahmed, and my question is, how can I explain this to a doctor and how the patch works, and what material is the patch made of? Okay, so the first thing is I would recommend that instead of trying to, first thing is you would tell the doctor that this is a phototherapy product. Lo primero que te recomiendo que le digas a tu doctor es que este es un producto de fototerapia. And the product works by stimulating the body with light. Y el producto funciona cuando estimulas el cuerpo con la luz. Now we have an excellent video on lifewave.com that shows exactly how the patch works. Y tenemos un video de 2 minutos en livewave.com que te explica perfectamente cómo funciona este parche. So you could show the doctor this video, and that way it would explain everything for you. Así que le puedes mostrar este video a tu doctor y el video va a hacer el trabajo por ti y le va a explicar al doctor lo que hace este parche. And then if the doctor had further questions, you could direct them to the science section of our website. Y si el doctor tiene preguntas aún más avanzadas, le puedes dar tu página y dirigirlo a la a la sección de la ciencia y él puede revisar por sí mismo. Okay. Then, David, the next question is, hello, how many X39 patches you got to apply per day to get the benefits that you just mentioned? Only one. Okay, la pregunta es, hola, ¿qué tal? ¿Cuántos parches de X39 se tienen que aplicar al día para lograr los beneficios mencionados? Y la respuesta de David es únicamente uno por día. So there is a question here. How do the patches activate the energy in the body? Aquí hay otra pregunta que dice, ¿cómo los parches estos activan la energía en el cuerpo? So one of the things that happens in the body is that our cells make energy. Una de las situaciones que sucede en nuestro cuerpo es que nuestras células producen energía. So the patches help to increase the amount of energy that the cells make. Así que el parche ayuda a que la célula produzca mucha más energía. Okay, let's see, here's another question in Spanish that I'll send over to you. Okay, I got it here, David. It says, I have read about not having breakfast when you use the X39. Could you explain the reason for that or the benefit that you will get, please? Okay, well, these are completely different things. That's not having breakfast and using the X39. Those are two different subjects. La pregunta es, he leído sobre hacer un ayuno cuando se usa el X39. ¿Me puedes explicar la razón o el beneficio que se obtiene, por favor? Y la respuesta que está dando el científico es que son dos cosas muy diferentes. Hacer ayuno y usar el X39 son dos cosas muy diferentes. So the first thing is you do not have to skip breakfast to benefit from the X39. Así que no tienes que hacer ayuno para tener los beneficios del X39. What this was referring to is something called eating within an 8-hour window. Posiblemente esto se refería a comer en una ventana de 8 horas. And this is a type of fasting. Y esto es un tipo de ayuno. Now, this is something that I have practiced for the last 3 years. Eso es algo que el científico ha practicado por los últimos 3 años. And the benefits to this is that it can help to control your blood sugar and also to help control your body fat.
Los beneficios de manejar ese tipo de ayuno es que te ayuda en la cuestión del azúcar en tu sangre y la reducción de grasa en tu cuerpo. So if you're interested in this, I would recommend that you look up intermittent fasting. Si estás interesado en esto, te recomiendo que busques lo que le llaman, en inglés le llama intermittent fasting. Okay. David, I got another question here. I got two actually. Okay. She's asking about what points can she use for fibromyalgia? Okay, so when we talk about fibromyalgia, we will only discuss relieving pain and not treating the condition. Ok, la pregunta es, ¿qué otros puntos se pueden usar para fibromialgia? El científico dice que cuando hablamos de fibromialgia, podemos hablar únicamente de cómo ayuda a reducir el dolor, pero no a tratar la fibromialgia. If the pain is throughout the entire body, just simply apply the patch on the back of the neck. Si tiene si tiene el dolor en todo el cuerpo, simplemente que lo apliques atrás de la nuca. If there is a specific point of pain, you can just apply the patch to the site of pain. Si hay un área específica del cuerpo donde hay mucho dolor, que puedes aplicar el parche X39 donde está el área de dolor. And then, David, there's another question here. Is there any risk for the patch to lower any pain, abdominal pain, that would be important to treat instead of just ignore it? So that's a great question. The patches do not act like a drug. They're not going to cover up the pain. Ok, la pregunta dice, ¿no hay riesgo que maquille el parche algún dolor abdominal visceral importante? Y la respuesta que da el científico es que es muy buena pregunta, que los parches no funcionan como las drogas. So instead, the patches are going to help support the healing process. En lugar de maquillar un dolor, lo que hacen los parches apoyan en la sanación natural del cuerpo. This means that the patches help to normalize the function of the tissue in the body. Así que eso significa que pone el tejido del cuerpo de la forma más normal. There's a much longer explanation, but we don't have the time to get into those details. Hay una explicación más profunda que les podría dar, pero no tenemos el tiempo para hacerlo en estos momentos. But basically, when there's pain, there is inflammation and a disruption of the way electrical energy flows through that part of the body. Básicamente lo que sucede cuando hay dolor, hay inflamación y se interrumpe la comunicación electromagnética que hay. The patch will reduce the inflammation and help the energy flow through the nervous system normally. Y el parche lo que hace, baja la inflamación y ayuda a que esa comunicación energética avance. Okay, we're coming to the bottom of the hour. I don't think we can answer all of the questions, unfortunately. But go ahead. Do you have another one there, Lorenzo? No, there's none over here. Okay, I have a whole bunch I haven't sent you yet. Here's a question. Is the X39 for everyone? Aquí tengo una pregunta que dice, ¿es el parche X39 para todo el mundo? So legally, what we have to say is that this would be a product for people over the age of 18. Legalmente lo que tenemos que decir que este es un producto para personas que son mayores de 18 años. If someone under the age of 18 wished to use it, they would have to have permission from an adult or their healthcare practitioner. Si alguien menor de 18 años lo quiere utilizar, tienen que pedir permiso ya sea a un adulto o bien a su doctor de cabecera. And if someone has a medical condition, they should ask their doctor if it's okay to use before applying it. Y si alguien tiene alguna enfermedad, lo mejor es que consulten con su doctor si está bien que lo usen. Okay, so there's a question here about
using this with cancer. Hay una pregunta aquí si se puede utilizar este parche con cáncer. And the same thing, that if someone has cancer, they would first have to ask their medical doctor if using this would be okay. Y la misma respuesta, si alguien lo quiere utilizar que tiene cáncer, lo primero que tiene que hacer es consultar a su doctor y ver si está de acuerdo que utilicen este parche. And of course, we can't make any medical claims. Y les repito que no podemos hacer ningún reclamo médico. And then a lot of questions here about treating medical conditions. Y muchas de las preguntas aquí es para tratar enfermedades. So I think we're going to end there. Así que eso es todo lo que vamos a hacer por esta noche. Okay, so we want to take this opportunity. Wow, the turnout tonight, Lorenzo, is fantastic. So thank you to everyone for being here this evening. Quiero felicitar a todos los que hicieron el tiempo para atender esta noche y los felicita por haber hecho el tiempo. And Lorenzo, again, I know it's very late for you, and thank you so much for doing this tonight. Y les agradece a todos por haberse conectado y les desea muy buenas noches. And this webinar has been recorded, so we will get this uploaded to our LifeWave YouTube channel. Y este webinar ha sido grabado, así que lo van a poder ver en unos días más ya que esté en el canal de YouTube. So thank you, everyone, and have a wonderful evening. Muchas gracias, que tengan muy buenas noches. Buenas noches.